হ্যালো স্টুডেন্টস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আজ আমরা মাধ্যমিক গ্রামার কোশ্চেন বান্স ক্লাস 9 চ্যাপ্টার 3 ভয়েস চেঞ্জ নিয়ে আলোচনা করব। এখানে আজ আমরা পেজ 41 থেকে 42 এর ভয়েস চেঞ্জগুলো নিয়ে ভয়েস চেঞ্জের সমাধান করব। ক্লাস 9 ডাফ অ্যান্ড ডাট ভয়েস চেঞ্জ এই সিরিজের এটি হচ্ছে 10ম ভিডিও। যে বাক্যটি রয়েছে, প্রথম বাক্য রয়েছে দ্য লিটিল ডগ ব্লিঙ্কড অ্যাট দ্য লাইটস। দ্য লিটিল ডগ হলো সাবজেক্ট, ব্লিঙ্কড হলো ভার্ব, ব্লিঙ্কড অ্যাট হচ্ছে ভার্ব, দ্য লাইটস হচ্ছে অবজেক্ট। এটা আছে পাস্ট ইনডিফিনাইট টেন্সে। তোমাকে তাহলে পরিবর্তন করতে হবে, সাবজেক্টের পরে ওয়াজ অথবা ওয়ার বস। কারেক্ট অ্যান্সার হচ্ছে দ্য লিটিল ডগ ওয়াজ ব্লিঙ্কড অ্যাট দ্য লাইটস। নাম্বার 16, হি হ্যাড ওন হিজ ভিক্টরি। হি এখানে সাবজেক্ট, ওন এখানে ভার্ব, হিজ ভিক্টরি হলো অবজেক্ট। তো এটি আছে পাস্ট পারফেক্ট টেন্সে। অ্যান্সার হবে হিজ ভিক্টরি হ্যাড বিন ওন বাই হিম। নাম্বার 17, ইউ ক্যান ইউজ ইউর কমন সেন্স শেয়ার। ইউ এখানে সাবজেক্ট, ক্যান হচ্ছে মোডাল, ইউজ হলো ভার্ব, ইউর কমন সেন্স হচ্ছে অবজেক্ট। কারেক্ট অ্যান্সার হলো ইউর কমন সেন্স ক্যান বি ইউজড হিয়ার বাই ইউ। 18 নম্বর, ইউ হ্যাভ কেপ্ট দ্য রুল বাট ব্রোকেন ইটস স্পিরিট। ইউ এখানে সাবজেক্ট, কেপ্ট হলো ভার্ব, দ্য রুল হলো অবজেক্ট। এটি আছে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সে। কারেক্ট অ্যান্সার হলো দ্য রুল হ্যাজ বিন কেপ্ট বাট ইটস স্পিরিট ওয়াজ ব্রোকেন বাই ইউ। Number 19, you should mind your rules with little good will and good temper. এই বাক্যে ইউ হলো সাবজেক্ট, মাইন্ড হলো ভার্ব, ইওর রুলস হচ্ছে অবজেক্ট, বাকিটা আদার্স। তো কারেক্ট অ্যান্সার হলো ইওর রুলস শুড বি মাইন্ডেড উইথ লিটিল গুড উইল অ্যান্ড গুড টেম্পার বাই ইউ। নম্বর 20, হি টুক ইট ভেরি ওয়েল। হি এখানে সাবজেক্ট, টুক হলো ভার্ব, ইট হলো অবজেক্ট। কারেক্ট অ্যান্সার হলো ইট ওয়াজ টেকেন ভেরি ওয়েল বাই হিম। এবার রয়েছে লেসন 4 এ ডে ইন দ্য জু থেকে। নম্বর 1, ইউ ক্যান সি অ্যান আর্নেস্ট গ্রুপ অফ পিহেন্স। ইউ এখানে সাবজেক্ট, ক্যান হলো মোডাল, সি হলো ভার্ব, অ্যান আর্নেস্ট গ্রুপ অফ পিহেন্স হচ্ছে অবজেক্ট। মোডাল রয়েছে, তাহলে মোডাল প্লাস বি হবে। কারেক্ট অ্যান্সার হচ্ছে অ্যান আর্নেস্ট গ্রুপ অফ পিহেন্স ক্যান বি সিন বাই ইউ। ইউ ক্যান হিয়ার এ রবিন সিঙ্গিং। ইউ এখানে সাবজেক্ট, ক্যান হচ্ছে মোডাল, হিয়ার হলো ভার্ব, এ রবিন সিঙ্গিং হলো অবজেক্ট। কারেক্ট অ্যান্সার হচ্ছে এ রবিন সিঙ্গিং ক্যান বি হার্ড বাই ইউ। নেক্সট, ইউ ক্যান হিয়ার দ্য রিচ ফ্রুটি স্লাইটলি হোরাস ক্রাইস অফ দ্য টোরাকাস। ইউ এখানে সাবজেক্ট, হিয়ার হলো ভার্ব, দ্য রিচ ফ্রুটি স্লাইটলি হোরাস ক্রাইস অফ দ্য টোরাকাস এটা হচ্ছে অবজেক্ট। মোডাল আছে, মোডাল প্লাস বি হবে, তাই উত্তর হচ্ছে দ্য রিচ fruity slightly hoarse cries of the toracas can be heard by you. Number 4, you can hear them shout greetings to each other. You এখানে সাবজেক্ট, ক্যান মোডাল, হিয়ার হলো ভার্ব, দেম হলো অবজেক্ট। কারেক্ট অ্যান্সার হচ্ছে বাকিটা আদার্স। দে শাউট গ্রিটিংস টু ইচ আদার ক্যান বি হার্ড বাই ইউ। Number 5, sounds made by their buckets and brushes can be heard. সাউন্ডস হলো সাবজেক্ট, মেড হলো ভার্ব, দেয়ার বাকেটস অ্যান্ড ব্রাশেস এটা আদার্স। বাই দেয়ার বাকেটস অ্যান্ড ব্রাশেস, ও আচ্ছা, ক্যান হচ্ছে মোডাল, হার্ড হচ্ছে ভার্ব আর কি। তাহলে ইউ ক্যান হিয়ার দ্য সাউন্ডস অফ দেয়ার বাকেটস অ্যান্ড ব্রাশেস। নাম্বার 6, ইউ ফাইন্ড এ লট অফ অ্যাক্টিভিটি। ইউ এখানে সাবজেক্ট, ফাইন্ড হলো ভার্ব, এ লট অফ অ্যাক্টিভিটি হচ্ছে অবজেক্ট। তাহলে এ লট অফ অ্যাক্টিভিটি ইজ ফাউন্ড বাই ইউ। নাম্বার 7, দে সুইপ আপ দ্য মেস অন দ্য ফ্লোর। দে এখানে সাবজেক্ট, সুইপ আপ হচ্ছে ভার্ব, দ্য মেস অন দ্য ফ্লোর হচ্ছে অবজেক্ট। কারেক্ট অ্যান্সার হলো দ্য মেসেজ নয়, দ্য মেস, MESS অন দ্য ফ্লোর ইজ সুইপড আপ বাই দেম। নাম্বার 8, দে স্ক্যাটার ফ্রেশ হোয়াইট সডাস্ট। দে এখানে সাবজেক্ট, স্ক্যাটার হলো ভার্ব, ফ্রেশ হোয়াইট সডাস্ট হচ্ছে অবজেক্ট। কারেক্ট অ্যান্সার হচ্ছে ফ্রেশ হোয়াইট সডাস্ট ইজ স্ক্যাটার্ড বাই দেম। নাম্বার 9, দ্য প্যারটস অ্যান্ড প্যারাকিটস স্যালুট ইউ উইথ এ ক্যাকোফনি অফ সাউন্ড। দ্য প্যারটস অ্যান্ড প্যারাকিটস সাবজেক্ট, স্যালুট হলো ভার্ব, ইউ হলো অবজেক্ট, বাকিটা আদার্স।
কারেক্ট অ্যান্সার হচ্ছে ইউ আর স্যালুটেড বাই দ্য প্যারোটস অ্যান্ড প্যারাকিটস উইথ এ ক্যাকোফনি অফ সাউন্ড। নম্বর 10, হি পিয়ার্স অ্যাট ইউ ফ্রম ওয়ান অফ দ্য হায়ার পার্চেস। হি এখানে সাবজেক্ট, পিয়ার্স অ্যাট হচ্ছে ভার্ব, ইউ হলো অবজেক্ট। কারেক্ট অ্যান্সার হচ্ছে ইউ আর পিয়ার্ড অ্যাট বাই হিম ফ্রম ওয়ান অফ দ্য হায়ার পার্চেস। নম্বর 11, হি উইল গিভ এ হাস্কি ক্রাই। হি এখানে সাবজেক্ট, গিভ হলো ভার্ব, এ হাস্কি ক্রাই হচ্ছে অবজেক্ট, তাহলে এ হাস্কি ক্রাই উইল বি গিভেন বাই হিম। দ্য আনসিভিলাইজড বিহেভিয়ার্স অফ সাম হিউম্যান বিংস ইন এ জু হ্যাজ টু বি সিন টু বি বিলিভড। দ্য আনসিভিলাইজড বিহেভিয়ার অফ সাম হিউম্যান বিংস, এটা হচ্ছে ইন এ জু, এটা হচ্ছে সাবজেক্ট, আর বিলিভড হচ্ছে ভার্ব। কারেক্ট অ্যান্সার হচ্ছে ইউ হ্যাভ টু সি টু বিলিভ দ্য আনসিভিলাইজড বিহেভিয়ার অফ সাম হিউম্যান বিংস ইন এ জু। 13, দ্য হোয়াইট ফেসড আউলস নাও ওপেন লার্জ গোল্ডেন আইস। দ্য হোয়াইট ফেসড আউলস হচ্ছে সাবজেক্ট, ওপেন হলো ভার্ব, লার্জ গোল্ডেন আইস হচ্ছে অবজেক্ট, তাহলে লার্জ গোল্ডেন আইস আর নাও ওপেন বাই দ্য হোয়াইট ফেসড আউলস। ইউ হিয়ার দ্য লায়ন্স কাপ, কারেক্ট অ্যান্সার হচ্ছে ইউ এখানে সাবজেক্ট, হিয়ার হলো ভার্ব, দ্য লায়ন্স কাপ হচ্ছে অবজেক্ট, তাহলে দ্য লায়ন্স কাপ ইজ হার্ড বাই ইউ। ইউ আর অ্যাওয়েকেন বাই দ্য বার্ড সং। ইউ এখানে সাবজেক্ট, অ্যাওয়েকেন হচ্ছে ভার্ব, দ্য বার্ড সং হচ্ছে অবজেক্ট, প্যাসিভ অ্যাজ অ্যাক্টিভে নিয়ে আসতে হবে, দ্য বার্ড সং অ্যাওয়েকেন ইউ। এবার হচ্ছে লেসন 5, অল সামার ইন এ ডে। দ্য ডেজ ওয়ার ফিল্ড উইথ দ্য গাশ অফ ওয়াটার অ্যান্ড এন্ডলেস শাওয়ার। দ্য ডেজ হচ্ছে সাবজেক্ট, ফিল্ড হচ্ছে ভার্ব, ফিল্ড উইথ দ্য গাশ অফ ওয়াটার অ্যান্ড এন্ডলেস শাওয়ার হচ্ছে অবজেক্ট, তাহলে দ্য গাশ অফ ওয়াটার অ্যান্ড এন্ডলেস শাওয়ার্স ফিল্ড দ্য ডেজ। Number 2, heavy storms caused tidal waves to come over the islands. তো হেভি স্টর্মস হচ্ছে সাবজেক্ট, কজড হলো ভার্ব, টাইডাল ওয়েভস হচ্ছে অবজেক্ট, তাহলে টাইডাল ওয়েভস ওয়ার কজড টু কাম ওভার দ্য আইল্যান্ড বাই হেভি স্টর্মস। দে সেট আপ এ সিভিলাইজেশন ইন দিস রেইনিং ওয়ার্ল্ড। দে এখানে সাবজেক্ট, সেট আপ হলো ভার্ব, এ সিভিলাইজেশন হচ্ছে অবজেক্ট, বাকিটা আদার্স। তো কারেক্ট অ্যান্সার হচ্ছে এ সিভিলাইজেশন ওয়াজ সেট আপ ইন দিস রেইনিং ওয়ার্ল্ড বাই দেম। দে হ্যাড রিড ইন ক্লাস অ্যাবাউট দ্য সান। দে এখানে সাবজেক্ট, রিড হলো ভার্ব, আর দ্য সান হচ্ছে অবজেক্ট, বাকিটা আদার্স। ইন ক্লাস অ্যাবাউট, কারেক্ট অ্যান্সার হলো দ্য সান হ্যাড বিন রিড অ্যাবাউট ইন ক্লাস বাই দেম। দে হ্যাড রিটেন স্মল স্টোরিজ পোয়েমস অ্যান্ড এসেস অ্যাবাউট ইট। দে এখানে সাবজেক্ট, রিটেন হলো ভার্ব, স্মল স্টোরিজ পোয়েমস অ্যান্ড এসেস এটা হচ্ছে অবজেক্ট, তাহলে স্মল স্টোরিজ পোয়েমস অ্যান্ড এসেস হ্যাড বিন রিটেন অ্যাবাউট ইট বাই দেম। নেক্সট, দে হ্যাড লং সিন্স ফরগটেন দ্য কালার অ্যান্ড দ্য হিট অফ দ্য সান। দে এখানে সাবজেক্ট, ফরগটেন হলো ভার্ব, দ্য কালার অ্যান্ড দ্য হিট অফ দ্য সান হচ্ছে অবজেক্ট, তাহলে দ্য কালার অ্যান্ড দ্য হিট অফ দ্য সান হ্যাড লং সিন্স বিন ফরগটেন বাই দেম। দে স্যাং অফ সামার অ্যান্ড দ্য সান। দে এখানে সাবজেক্ট, স্যাং হলো ভার্ব, সামার অ্যান্ড দ্য সান হলো অবজেক্ট, দ্য সামার অ্যান্ড দ্য সান ওয়ার সাং অফ বাই দেম। ডোন্ট ইউ গো টু ফার, imperative sentence, you are advised not to go far. They breathe the fresh air. They এখানে সাবজেক্ট, breathe হলো ভার্ব, the fresh air হচ্ছে অবজেক্ট, the fresh air was breathed by them. Number 10, they looked at everything and savored everything. They হচ্ছে সাবজেক্ট, looked at হচ্ছে ভার্ব, looked at and savored everything হচ্ছে অবজেক্ট, তাহলে everything was looked at and savored by them. The girl held out her hand. The girl এখানে সাবজেক্ট, held out হলো ভার্ব, her hand হচ্ছে অবজেক্ট, তাহলে her hand was held out by the girl. Number 12, the children glanced quickly at the sky. The children এখানে সাবজেক্ট, glanced হচ্ছে ভার্ব, বাকিটা আদার্স। The something was glanced by the children quickly at the sky. 13, a boom of thunder startled them. A boom of thunder হচ্ছে সাবজেক্ট, startled হলো ভার্ব, them হচ্ছে অবজেক্ট, they were startled by a boom of thunder. They played hide and seek. They এখানে সাবজেক্ট, played হলো ভার্ব, hide and seek হচ্ছে অবজেক্ট, তাহলে hide and seek was played by them. এবার হচ্ছে টম লুইজেস এ ট্রুথ। মন্ডে বিগান অ্যানাদার উইক স্লো সাফারিং ইন স্কুল। কারেক্ট অ্যান্সার হলো অ্যানাদার উইক স্লো সাফারিং ইন স্কুল ওয়াজ বিগিন ফ্রম মন্ডে। হি ইনভেস্টিগেটেড হিজ বডি। হি সাবজেক্ট, ইনভেস্টিগেটেড ভার্ব, হিজ বডি হচ্ছে অবজেক্ট, হিজ বডি ওয়াজ ইনভেস্টিগেটেড বাই হিম। 3 হচ্ছে হি হ্যাড ফাউন্ড সিমটমস অফ স্টোমাক ট্রাভেল। হি এখানে সাবজেক্ট, ফাউন্ড হলো ভার্ব, সিমটমস অফ স্টোমাক ট্রাভেল হচ্ছে অবজেক্ট, তাহলে কারেক্ট অ্যান্সার হচ্ছে সিমটমস অফ স্টোমাক ট্রাভেল হ্যাড বিন ফাউন্ড বাই হিম।
সাডেনলি হি ডিসকভার্ড সামথিং, হি হচ্ছে সাবজেক্ট, ডিসকভার্ড হলো ভার্ব, সামথিং হচ্ছে অবজেক্ট। সাডেনলি সামথিং ওয়াজ ডিসকভার্ড বাই হিম। শি উড শিওরলি পুল ইট আউট, শি এখানে সাবজেক্ট, পুল হচ্ছে ভার্ব, পুল ইট আউট, তাহলে ইট উড বি, ইট হচ্ছে অবজেক্ট আর কি। ইট উড বি শিওরলি পুল আউট বাই হার। হি উড হোল্ড দ্য ট্রুথ ইন রিজার্ভ ফর দ্য প্রেজেন্ট, হি এখানে সাবজেক্ট, হোল্ড হচ্ছে ভার্ব, দ্য ট্রুথ হচ্ছে অবজেক্ট, বাকিটা আদার্স। দ্য ট্রুথ উড বি হোল্ড ইন রিজার্ভ ফর দ্য প্রেজেন্ট বাই হিম। তো এই ছিল এই পর্বের সমাধান। ধন্যবাদ সকলকে সঙ্গে থাকার জন্য। দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে।